Hello, dears. How are you? I hope that all of you are okay and in a good health. I hope that you will be in safe, inshallah. Stay home. Don't go out. Otherwise, you need something or anything else. Just stay home. I'm sorry because this is a serious condition. It's not a joke. Please keep yourself and safe by staying at home. Okay. In today's lesson, inshallah, we are going to continue talking about the story or the extract of our story. As I told you, this is an extract from a story. All right. It is an extract from an adventure story. وإحنا حكينا إنه when we talked about adventure حكينا إنه adventure معناها مغامرة. So إحنا we are going to talk about something which contains adventure events full of suspense, full of new reactions, full of actions, full of movements. Okay, إذا رح نحكي إحنا عن story هي طبعا adventure and adventure story يعني قصة فيها القصة هاي مس بتحتوي على مغامرة. المغامرة هاي بتكون مليئة بالحركة بالأشياء بالمغامرات بقصص بأشياء ممكن تمر على الشخص. And we started talking about the story. بلشنا إحنا نحكي عن الستوري وبلشنا بالفيرست two paragraphs. بلشنا بأول فقرتين ووصلنا لعند لندن أدرس. بس خلينا بسرعة هيك نسترجع المين كاركتر اللي هو طبعا عنا جيمي. جيمي escaped from his uncle's house. هو هرب من بيت عمه. بالباراجراف الثانية طبعا هو طبعا ببداية الستوري هو بيحكي لنا انه هو he woke up when he heard a creak of a door. تمام، يعني هو صحي لما سمع ايش؟ صوت زئير الباب او صرير الباب. تمام، فبلش هو يتطلع حواليه stirred in the darkness لأنه there were no lights at all. ما كان في هناك ضوء، ما كان في إشي. فبلش يتطلع هو حواليه ويشوف إنه where am I, what is going on with me, what happened to me and so on. And slowly he started remembering what happened with him. شوي شوي بلش شو ماله، بلش يستذكر ايش اللي صار معاه. بالباراجراف الثاني ببلش يعطينا description، يعني بيعطينا وصف طبعا، بيعطينا description للأشياء اللي صارت معاه. آخر إشي حكى لنا إياه إنه هو كان معاه a paper document from his uncle and his uncle managed to pass it to him. اللي هو عمه أصلا كان مسويها على أساس إنه يعطيه هاي البيبرز لإله unobserved for hand delivery to a London address حتى يوصلها ل عنوان موجود في مدينة لندن. الآن we are going to continue the story, our adventure story. رح نكمل رحلتنا أو القصة الستوري اللي إحنا ماخدينها. But let us listen first to the or to this paragraph. نسمع لهاي الباراجراف من النيف speaker. Then I'm going to explain it. إذن الآن let's listen to this paragraph أو خلينا نبلش نسمع what happened next with Jamie. Jamie lay completely still. He hardly dared breathe. He heard no sound, but he could not rid himself of the feeling that he was no longer alone in the barn. Okay, so Jamie lay completely still. What does it mean, lay completely still? Lay completely still, he was on the floor. It means that he was on the floor. So Jamie, when he woke up, he was of course laying down on the floor. أكيد هو كان في البارن موجود على أرضية the floor of the barn. That's why he said Jamie lay completely still. ما زال مستلقي بشكل كامل where on the ground or on the floor. Still يعني ما زال مستلقي إلى الآن على إيش؟ على
طبعا floor or the ground of the barn. He hardly dared breathe. ننتبه هون. hardly. He hardly يعني بصعوبة. وننتبه إنه هاي this is an adverb. إذن he hardly dared يعني هو بصعوبة يتجرأ. dared كلمة dare هون اللي هي طبعا this is past form of dare، و dare معناها يتجرأ. تمام، تجرأ. إذن he hardly dared breathe يعني حتى مجرد أخذ النفس إنه يتنفس to breathe in and out it was very hard for him. يعني كان عم ياخد نفسه بصعوبة بالغة جدا، كان عم ياخد النفس بصعوبة بالغة جدا. تمام. He heard no sound but he could not rid himself of the feeling that he was no longer alone in the barn. طبعا ننتبه هون لشغلة. he heard no sound يعني بالرغم من انه هو كان مش عم يسمع صوت نهائيا بالبارن، مش عم يسمع صوت نهائيا. اذا he heard no sound but still ما عم يسمع صوت في المكان اللي هو فيه but still he could not rid himself يعني هو مش قادر يمنع نفسه من ايش. he could not rid himself from what? of the feeling that he was no longer alone. يعني هو مش قادر يمنع نفسه. إذن هون لما قلنا could not rid himself مش عم يقدر يحرر نفسه أو يخلص نفسه من إيش. could not rid كلمة rid يا مس بمعنى يخلص. تمام، أو يحرر. فهون جيمي could not rid himself of the feeling من إيش. لو سألت سؤال هون what could not Jamie rid himself of؟ إيش هو الإشي اللي مش قادر جيمي يخلص نفسه منه أو إحساسه؟ اللي هو the feeling الإحساس that he was no longer alone in the barn. يعني إنه هو إحساسه إنه هو مش لحاله، إنه ما عاد لحاله بالبارن بالحظيرة. تمام، أو الاسطبل اللي هو موجود فيه. إذا كلمة barn معناها اسطبل أو حظيرة. إذا نرجع هيك بشكل سريع. إذا حكينا هون جيمي lay completely برضه هون an adverb ومعناها بشكل كامل. still lay يعني ممدد. تمام. he hardly adverb ومعناها بصعوبة. he hardly dared breathe يعني هو بصعوبة كان يتجرأ إنه إيش يتنفس. ننتبه لكلمة dared معناها يتجرأ. he heard no sound but he could not rid himself of the feeling that he was no longer alone in the barn. إذا no sound ما كان في أصوات نهائيا، هو ما سمع أصوات، ولكن still couldn't rid himself ما استطاع إنه يمنع نفسه أو خلينا نحكي يخلص أو يحرر نفسه من إيش. يمنع أو يحرر نفسه. إذا rid بمعنى يمنع أو يحرر أو يخلص نفسه من شو؟ of the feeling هون إجت as a noun من الإحساس that he was no longer alone إنه هو ما عاد لحاله، مش موجود لحاله in the barn. وقلنا كلمة barn هون إجت بمعنى حظيرة أو اسطبل. تمام. إذن ننتبه لهاي القصص يا شباب. طيب let's continue، خلينا نكمل. let's listen again، خلينا نسمع مرة تانية. Someone else was listening for the slightest movement. Seconds passed. Jamie held his breath. Suddenly, a dim light went on. Okay. شوفوا هون شو بحكي لنا. Someone else was listening for the slightest movement. Okay. Someone else يعني شخص ما. هلا according to Jamie there was someone who was listening for the slightest movement. What does the word slight movement mean?
slight movement يعني أدنى حركة. slight معناها أدنى وmovement حركة، أدنى حركة. تمام. إذن هون إحنا عمالنا بنحكي إنه according to Jamie someone else was listening، يعني في شخص تاني كان عم يسمع for the slightest movement. slight movement يعني slight، كلمة slight معناها أدنى وmovement حركة، فأدنى حركة يعني زي كأنه like there was someone who's waiting for Jamie to do a slow move or any movement. كأنه في حدا عم يستنى بجيمي إنه يقوم بأدنى حركة أو أي حركة بس مشان إيش يلقطه. seconds passed يعني هون مرت ثواني. تمام. Jamie held his breath. بتعرفوا كيف يعني held his breath؟ Jamie held his breath يعني جيمي حبس أنفاسه. held his breath يعني حبس أنفاسه. Jamie held his breath. Suddenly it is an adverb. تمام. ومعناها فجأة. A dim light went on. وننتبه لكلمة dim here معناها قاتم أو خافت، فdim light here بتيجي بمعنى قاتم أو خافت. إذا ضوء خافت قاتم ظهر من أمام جيمي. Jamie froze. طبعا when Jamie saw this dim light he just froze on his place, but still Jamie lay on the floor, still on the ground of the barn. He was still laying. Jamie was still laying on the ground on the floor. كان بعده قاعد على أو مستلقي على إيش؟ اللي هو أرضية البارن، اللي هو الحظيرة اللي هو فيها. فهون when Jamie saw the dim light، لما جيمي saw the dim light he froze on his place. يعني froze تجمد. تمام. اتجمد مكانه. تجمد مكانه from what? From fear. Jamie froze. The light moved, as if someone was walking forwards with it. It could only be a matter of moments before it fell on the corner where he was lying. Jamie felt the thumping of his heart. Okay, let's continue. إذن إحنا قلنا إنه Jamie heard a voice. طبعا أول شيء هو like there was someone who was looking، حكينا someone else was listening for the slightest movement, and after seconds passed Jamie held his breath from of fear، يعني مسك أنفاسه وحبس أنفاسه من الخوف. And he saw a dim light. Suddenly he saw a dim light. وقلنا dim light يعني ضوء إيش؟ خافت. ضوء خافت أو قاتم بيظهر قدامه. So Jamie froze of fear. اتجمد من الخوف. And the light moved as if someone was walking forwards with it. شوفوا كيف؟ The light moved. اللايت اللي هو الضوء شو ماله؟ started to move like as someone, like there is someone was walking forwards with it. زي كأنه شخص كان جاي باتجاه ايش؟ باتجاه الجيمي او باتجاه مكان الضوء مع، يعني جاي وماسك الضوء towards جيمي. تمام. إذا قلنا إنه هون حكينا إحنا like someone was walking forwards with it، كأنه شخص ماشي باتجاهه مقابلة للضوء مع الضوء. تمام. with it. تمام. It could only be a matter of moments before it fell on the corner where he was laying. يعني هون شوف it could only be a matter، يعني ممكن هون matter هي مسألة، ممكن تكون مسألة إيش؟ moments، لحظات قبل شو؟ before it fell on the corner، قبل ما يوقع الضوء هذا. it fell on the corner. it إذا بيعود على إيش؟ بيعود على الدم light. قبل ما هذا الدم light يتسلط أو يوقع على إيش؟ الكورنر، الزاوية where he was lying.
he was lying اللي هي بتعود على مين؟ على جيمي، اللي هي بتعود على جيمي. where Jamie was lying down، محل ما كان جيمي مستلقي، بالبقعة اللي كان جيمي مستلقي فيها. إذن حكينا هون إنه the light moved as if someone was walking forwards with it، يعني كأنه شخص عم يمشي وجاي باتجاه جيمي وحامل الضوء. it could only be a matter، حكينا matter مسألة، يعني ممكن تكون عبارة عن مسألة moments، لحظات قبل إيش؟ before it. وقلنا it بتعود على إيش؟ على dim light. before the dim light fell on the corner، على الزاوية أو البقعة where he was lying. وقلنا اللي هي بتعود على جيمي، محل ما جيمي كان ممتد أو ممدد. Jamie felt the thumping of his heart. thumping of his heart اللي هي الهارت beating أو الهارت beats. الهارت beats لما يبلش قلبك يخفق من الخوف أو من الفرح. Sometimes when you are so happy your heart is thumping, and other times when you are afraid of something or feel fear of something your heart started thumping. So thumping here it is an adjective ومعناها ضخم أو هائل. thumping هون لما إحنا Jamie felt the thumping of his heart يعني بلش يسمع أو يشعر بدقات قلبه الهائلة، دقات القلب الهائلة أو المرعبة اللي صار يحس فيها هيك بيعمل your heart is thumping so hard. تمام. your heart is thumping هون بمعناها ينبض. the felt of the thumping of his heart. تمام. he felt the thumping of his heart بلش يحس بدقات قلبه السريعة. Okay, let's continue. Here, a muffled voice shouted from outside. Footprints going into the stable. So now it is the suspense. Here is the suspense. هلا ببلش الsuspense. Here, a muffled voice. طبعا here لاحظوا انه اجت between quotation mark. Quotation mark isn't now Jamie is hearing, now Jamie was hearing someone talking. Here, he heard this voice. He heard someone's voice saying here يعني هون. تمام. A muffled voice. A muffled voice. What do you mean by muffled? Muffled, it is an adjective, okay? A muffled voice because it describes what the noun voice، لأنه هي وصفت لي إيش؟ وصفت لي الفويس. وmuffled it is an adjective ومعناها صوت كاتم أو خافت، خافت أو كاتم. تمام. shouted, a muffled voice shouted، كيف لما تحكي here here، بس الشاوتينج ما كان إنه بصوت عالي ولكن بصوت ماله muffled، very quiet، هادئ، يعني ساكن، مكبوت. تمام. خافت، مكبوت. alright. so here إذا حكينا إنه muffled voice يعني صوت خافت أو ساكن وممكن يكون مكبوت. alright. shouted from outside، صرخ من الخارج. from outside يعني من برا، صرخ من برا. footprints going into the stable. شوفوا هون we have a dialogue. We have a dialogue. footprints going into the stable. footprints يعني إيش؟ آثار أقدام. إذن this man who shouted by saying here here here, okay, with this muffled voice saw a footprints يعني شاف آثار أقدام going into the stable. بتتوجه لوين؟ للستيبل. الستيبل مكان ما هو موجود عندنا جيمي. اوكي. مكان ما جيمي موجود. اوكي. The light stopped and the dim beam swung around. ننتبه هون. The light stopped. The light stopped. الضوء فجأة شو ماله؟ stopped. And the dim beam والضوء الخافت أو الشعاع الخافت. إذا نيجي هون حكالنا هون إذا بتتذكروا حكالنا اللي هو
dim light ضوء خافت. بعدين هون لما اجينا للسكند باراجراف او الباراجراف الثاني حكى لنا the dim beam swung around، والضوء الخافت او الشعلة الخافتة صارت تتأرجح في الأرجاء. The light stopped, and the dim beam swung around. Whoever was carrying it moved quickly towards the door and pushed it open. طيب شوفوا هون شو بحكي لنا. حكى لنا انه اللايت ستوبد، تمام، وقف الضوء. بعدين الدم بيم الشعلة او الضوء هذا اللي كان الضوء الخافت او الشعاع الخافت الموجود بلش يتأرجح. كيف لما بتكون ماسك وبتركض وماسك ضوء او مصباح طبعا يدوي، اكيد اوف كورس انه هذا الشعلة اللي بين ايديهم ما كانت ضوء عادي، ممكن كشاف او مصباح كهربائي اللي بنحمل بالايد. swung around من swing طبعا تأرجح حواليه. whoever was carrying it، الات على ايش بتعود؟ الات بتعود على الدم beam، على المصباح الكهربائي. whoever was carrying it moved quickly towards the door and pushed it open. شوفوا هون ننتبه لشغلة. moved quickly يعني تحرك بسرعة، مشان هيك صار ايش الضوء؟ صار الضوء يتأرجح towards the door باتجاه الباب and pushed it يعني دفشه، تمام. إذن هو إيش الإت على إيش بتعود؟ بتعود على الدور. he pushed the door ننتبه، مش pushed، تمام. pushed it open. alright. إذا مرة تانية نرجع بس من أول نسترجع بسرعة. هون حكالنا the light stopped and the dim beam swung around. الضوء اتوقف وبعدين صار يتأرجح حواليه. swung يتأرجح. dim beam اللي هو المشعل الكهربائي أو المصباح الكهربائي. whoever was carrying it moved quickly، وقلنا إنه الات بتعود على الدم beam، يعني مين ما كان هذا الشخص اللي حامل الدم beam هو طبعا شو ماله؟ moved quickly بلش يتحرك بسرعة towards the door of the barn باتجاه باب الحظيرة and pushed it open ودفشه وفتح الباب. Okay, let's continue. Jamie heard it swing shut, and he was left in darkness again with one thought. These men were looking for him. Alright. So now شو بحكي شو حكالنا؟ Suspense بالنهاية. We are talking about an adventure story. Jamie heard it swing shut. شوفوا هون Jamie heard it. Heard what Jamie? Heard what? Heard the door of the barn. سمع صوت ايش؟ الباب. Swing shut يعني يتأرجح من إغلاق الباب. And he was left in the darkness again. ومجددا ترك وين؟ في الظلام. left he was left هي بتعود على جيمي. he was left in the darkness في العتمة again with one thought بفكرة واحدة براسه. يعني at the beginning اجوا رجال باتجاه البارن. okay, there were men moving towards the barn and the beam was like swinging around. The beam were swinging and the dim beam طبعا were swinging around when Jamie saw it, but they didn't enter the barn. ما دخلوا البارن. but ايش حكى؟ انه هو Jamie heard it swing shut اللي هو شو هو الات؟ يعني Jamie heard the door swing shut، سمع صوت الباب عماله بينغلق من جديد وترك مرة تانية in the darkness بالعتمة مرة تانية with one thought بفكرة واحدة براسه إنه إيش؟ these men were looking for him. Can you imagine when you woke up in the middle of abandoned place or deserted place, you don't know what happened with you exactly, then when you started remembering the things or the events that happened with you, you heard
someone, or you heard that like someone was looking for you or searching for you. So here they left Jamie in the darkness again with one thought, مع فكرة واحدة. thought هون يعني فكرة واحدة خطرت على باله إنه these men، هؤلاء الرجال were looking for him. We're looking for him يعني we're searching for him. look for هون اجت طبعا look for بمعنى اجت هي phrasal verb واجت بمعنى search. اوكي بمعنى search يبحث. Yesterday he'd hoped to reach the moorland station before dark and catch the last train, but as the sun sank in the sky, he knew he wouldn't make it in time. طيب شوفوا هون شو بده يحكي لنا جيمي. هلا جيمي is going to يعني رح يعمل لنا زي فلاش باك للميموري. yesterday شوفوا وين بدنا نرجع. we are going to go back in time. back shift للزمن. فلاش باك رح يصير فيه ومضات للماضي. إذا ال kind of this story الادفنتشر story إنه you are in the present but you are going to do what. رح يصير في فلاش باك عندك. he had hoped to reach the moorland station. moorland station it's a name of a station. هي محطة بتكون إما بتكون yes it is for train. okay هي train station موجودة في المكان اللي هو فيه جيمي. إذن هي برضو مرة تانية بتعود على جيمي. alright ننتبه إنه بتعود على جيمي. he had hoped to reach the moorland station يعني هو مبارح كان بيأمل وهو هارب منهم إنه يوصل لإيش لمحطة مورلاند before dark قبل إيش قبل الظلام. قبل الظلام before dark قبل الظلام and catch the last train وإنه إيش يلحق. catch هون مش معناها يمسك ولكن يلحق بإيش last train يعني بآخر قطار. آخر قطار متوجه من المحطة. but as the sun sank طبعا sank مش غرقت هون بتيجي مش نروح تحطوا انه غرقت لا ولكن as the sun sank يعني بالشمس بلشت تغرب او غربت الشمس in the sky he knew he wouldn't make it in time. هو عرف انه ما رح يقدر يوصل بالوقت. he couldn't make it in time ما رح يقدر يوصل. شو هو make it in time انه catch the last train. اذا لو سألتك the underlined pronoun it refer to what or what does the underlined pronoun it refer to بتحكي لي catch the last train اللي هو ايش اللي couldn't or wouldn't make it جيمي انه هو catch the last train in time. تمام. he would need to find somewhere to rest until first light and he needed night's sleep. شوفوا إذا he would need هلأ هو because he couldn't catch the last train and he couldn't go to the address that he should be there in it المكان اللي لازم يكون فيه هناك. فهون حكى لنا إنه he would need هو بحاجة إنه يوجد to find إيش somewhere مكان ما يلاقي مكان to rest لحتى يرتاح. he needed rest until first light. first light مش معناها أول ضوء يعني أول ضوء لا يعني أول ضوء أول ما ينبثق الفجر. أول ضوء في الفجر أول الفجر. and he needed a night's sleep واحتاج إيش لليلة نوم. هو بحاجة إنه ينام. إذا لحد الآن إحنا جيمي هلأ عم يعمل لنا فلاش باك to what happened with him. عم بيسترجع الأحداث اللي صارت معه. قلنا إنه هو كان inside a barn and he heard like there was someone who's looking for him outside the barn. He saw the dim light or the dim beam swung around and it was moving quickly. كان عم يتحرك بسرعة كبيرة. سمع حتى صوت الباب عم يفتح بعدين تركوه وراحوا. حكينا إنه برضو كمان they left him in the darkness again وكان عنده بس one thought inside his mind إنه إيش
إنه these men were looking for him. هدول الرجال كانوا بيبحثوا عنه. وقلنا look for هي phrasal verb ومعناها إيش؟ يبحث. search for him. أوكي. بعد هيك بلش جيمي يسترجع ذكرياته what happened with him yesterday، اللي هو طبعا كان متجه إلى مورلاند station. he was heading to Moorland station before dark, and he needed to catch the train, the last train to the city. كان بحاجة إنه يروح يعني يلحق بآخر قطار, but he couldn't. وبما إنه he couldn't, he needed a place to stay and rest in it, so he chose to stay in this barn. إن شاء الله next lesson we are going to take the third and fourth and fifth paragraph إن شاء الله, ورح نكمل عن the story of Jamie adventure story. Thank you so much for being good listeners. See you إن شاء الله in our next lesson. Take care and be safe. Bye bye.